Chao Phraya Aphaiphubet Hospital, one of the first 19 hospitals in Thailand, from a military hospital to a tertiary hospital, in order to provide comprehensive health services. The hospital was originated from a sacrificial heart of Chao Phraya Aphaiphubet Chum Aphaiwong, the founder of this building. The building was entailed on Her Royal Highness Princess Suwathana and Princess Pecharat, who granted the government a permission to use it as a military hospital, until it became a provincial hospital named Prachinburi Hospital on June 24, 2484, and was renamed to Chao Phraya Aphaiphubet Hospital in honor of Chao Phraya Aphaiphubet since then. All these years, the hospital has been continually developed in order to be a potential regional hospital with high level of expertise, namely cardiac center, stroke center, emergency center, one-day surgery center, and international Thai traditional medicine and herbal medicine. The hospital provides comprehensive health service including treatment, rehabilitation, and health promotion. All health services are delivered with standard and advanced technology to enhance safety, modernity, and accessibility for recipients at all levels. In addition, the hospital is a medical school that aims to create and develop medical personnel and medical specialists in various fields, as well as international herbal medicine research. The hospital has expertise in Thai traditional medicine and is the model hospital that perfectly integrates Thai wisdom with conventional medicine. There have been herbal product development, pioneering and revitalizing the use of herbal and Thai traditional medicines to promote economy, society, and tourism of the country, as well as to be an integrative learning center. Chao Phraya Aphaiphubet Hospital also renders social development together with health services through activities and knowledge dissemination to promote self-reliance in health for people under its intention to unceasingly develop and aim for sustainably healthy people, society, and country. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลที่มีการรักษาการแพทย์ผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเรามุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาตามมาตรฐานสากลและเราหวังว่าเราร่วมในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเราเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งของประชาชนตามวิสัยทัศน์ของเราที่จะเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับสูงด้วยการแพทย์วิถีใหม่เป็นที่พึ่งของประชาชนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรระดับนานาชาติ